เทสเสียงวูว่าโอเคหรือยังเสียงวูว่าดังขนาดไหนตอนนี้ใช้ได้อยู่ Your days are numbered. Flicker into form. Excised in a brightness. Deconstructed. Structural collapse. เดี๋ยวตอนเล่นเนี่ยจะเอาเมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วก็เพลงออกไม่ต้อง Drive safe. Tie a bow แล้วก็มาหาเพลงแปลด้วย My signature. Shake it up. Mark. New look. A life as fleeting as the first snow. Fall in my wake, little snow. ทำไมไม่ได้อีก Fading bloom. Follow my moves if you can. May the sakura incinerate. Burn this self away. 4 แสนว้าว No ยูกิ time เพิ่ง for เลย form. ดีอ่ะบอส Tether snap. มิกซี่ดิ Dismantle. Cut. Down to the micron. Break apart. เสียงว่าดังไปมองว่า Meet your end. Eye of unraveling. This ends here. Cutting through the numbers. Drive safe. Don't blink. You'll miss the best part. Yep, shake it up. That's all you got. Whoosh. Hey, where's the fire? Heed the summons. Too late to escape. Take your final dive into Naraka. หมดละ Let's get moving. กาชาเดเนียมีไหมเหมือนจะไม่มีเขามีแจก10 เพชรนี่หรือไม่ใช่ไหนแจกหรือเปล่าโอ้ยชื่อแจกพรุ่งนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมเสียงพัดลมเข้าด้วยงงเสียงลมมาจากไหนวะพัดลมคุณเหรอเซตติ้งแป๊บหนึ่งนะเสียงนี้เป็นไงบ้างดูค่อยดูไปแต่ว่าโอเคได้เลยโอเคเสียงว่าโอเคหรือยังว่าตอนคอมแบทตอนอะไรพวกนี้โอเคแล้วล่ะเดี๋ยวเอาเลยเอาออกก่อนโอเคค่อยมาเล่นเนื้อเรื่องกันแต่กูไม่มีกาชาเดเนียโนไม่มีเปิดเดเนียแล้วไม่นะ10 โลลูกจะออกไหมเนี่ยลูกมาออกเลยล่าสุดผมเปิดในนี้ไปนะล่าสุดเปิดได้ลิงย่าง1 โลเป็ดออกเลยจบแหวนด้านนี้คำโพงไม่มาเดี๋ยวเราพวกนี้10 โลนะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูจำได้ว่ายัง
ไม่ได้เล่นบทสลับฉากของฮิยุกิเลยไปเล่นก่อนจัดการเดี๋ยวภาพโอเคเนาะ Let's get moving. Just look at this paragraph. It reads like you were hallucinating. No quick thrills. พาฮิยุกิกับโคนามิก่อนนะYouTube ผมยังไม่ได้ดูนะพวกHyokuro must be just ahead. พรีวิวด้านเนี้ยคอมแบ This ท was ด้านเนี้ย Konami's last rite of purging. All is settled. Only one final thing remains. ต้องมาเคลีย I ร์กับ have พี่ truly นะ kept you waiting for too long, Hyokuro. ว้าวทำละลางครั้งสุดท้ายให้เสร็จสิ้นนะครับ Finally came to see me. Yes, I have come. Made up your mind? I have. Ready to kill me then? ต้องทำละลางอะเนาะ Yes. Oh, has my little Hiyuki grown so confident that she can best me without even drawing her blade? โอ้โห Now, don't forget who taught the Miko of Eternal Flaming Sakura. Can't show a little respect to your elder? You call what you did to me teaching, Hyokuro? ทำไมอะทำไมวะคาซีนหรือโอ้โอเค Come then. Miko of Eternal Flaming Sakura. Wow. Calm yourself. A restless heart makes for unsteady hands. But I do not wish to learn this. Then what do you wish to learn? This girl will become a Wow. great archer. โคตรที่โวคอล Look at her hands. They are swordsman's hands. ที่เสียงซอฟ Not ต์ in มาก this life. ว้าว Her hands aren't ones to hold a blade. Isn't that right? ควรจะตาม Well now, you have refined your technique. อืม Yuki, do not let the Sutsu bind your fate. Go seek a future of your own. โอ้เพลงดีว่ะได้แปลอีกไหมเนี่ยโอ้ my god Focus, Hiyuki. Survive this strike and reach your tomorrow. Then I will see you walk into the light. ดูแกะยากเลยนะ You have mastered many skills from others, but have yet to master the blade work of your own flaming Sakura clan. The last Miko withheld too much. She refused to teach me a single technique. พี่ไม่สอนเลย
มีไม่สอนให้เลยอ่ะ Do you resent เรีย her? บร้อยโกรธหรือเปล่า I do. โกรธ โกร Even ธอยู่ now, every moment. ตอนนี้ก็ยังโกรธตลอดไป โอเค I resent that she did not step down long ago. Instead, she burned every future she had and left nothing behind, not even ashes. I resent that she did not pass her skills to me, อืม that she sent me away each time she trained. Now, there is nothing of her left in me. Hiyuki. I resent that she always told me to be myself, yet chose a death that was nothing like herself. And you resent that even after dying? She lingered as a spirit, waiting only for you to send her on. sorry นะ I was being cruel, wasn't I? It's just, I couldn't let my fear go. No one understood the scale of your gift, Hiyuki. Your potential to tame even a Threnodian. If you drew such a future, would everything not become much easier? Yokoro, Shh. As long as it comes from your own heart and will, any future you choose is acceptable. อืม But if our little Hiyuki truly became a Threnodian resonator, well, I'd have no choice but to follow family law and send us both on our way. I have already burned that future. I accepted the Sutsu of my own will. I chose to become the Miko of Flaming Sakura. I know why you refused to teach me your swordsmanship. You never wanted there to พี่ be เขาก็ไม่อยา another ก Miko ให้ after ยู you. กิมารับช่วงต่อเนาะเออ I will fulfill that wish, sister. After Hiyuki, there will be no more Mikos of Flaming Sakura. The Miko of Eternal Flaming Sakura. That is a heavy title to bear. It is. The future ahead is ยู long, กิสวยว่ะเมื่อกี้ very, very Yeah. long. I know. Through the Sutsu, we draw strength from countless เป็น possible สิ่งดึง futures. พลัง But ที่ซ่อน each อยู่ใน time ความ you เป็นไป do, ได้ you see yourself draw closer to Miko's destined end. A future burned to cinders, leaving nothing behind. Yes. And before that destined end arrives, I will find a way to drive back the Threnodian. So that Gyokoro may simply be Gyokoro. อืม So that Hiyuki may simply be Hiyuki. So that Ashinahara will no longer need a Miko of Flaming Sakura. You have grown up, a little Hiyuki. โอ้โห I met someone, sister. Unlike me, who failed Ashinahara. She always finds a way to save. That must be difficult for you to bear, little Hiyuki. มีกลิ่นหอยเออ Yes. At เอ first, อ my It was. gosh hearing ฟิล tales of คลิ her ปปิ้งอัน exploits, นี้อ่ะไป I felt a deep admiration. No, perhaps it was closer to jealousy. เจอ I thought, if only I possessed her strength,
then my days would not be filled with regret. Ashinohara would be saved. And I, in the peace that followed, could have lived an ordinary life. But upon meeting her, I came to understand. Even a great savior carries many pains and failures. And the path of a savior is walked not alone, but ใช่ alongside แล้วใช่แล้ว countless นะใช่ others. แล้วคนเดียว Gyokuro, มันลำบากมันเดินกับพี่ Yes. ดีกว่า What? I have always admired you as the Miko of flaming sakura. And I have always held you in the highest honor. Even if one day I am burned to ashes, because of you, because of her, because they all exist, I am never พี่กิน truly ตื่นรู้ alone. ว่าเนี่ย Oh my holy Wayne What I take What? great pride in you too. ไอ้เหี้ยดีเทลเกินไปคุณพี่นิ้วปีกก็ขาวเกินไปนะ Go on, Shiratori. Fly to where your heart desires. May the day come when you, too, step into spring as freely as anyone in this world. ไปแล้วสำหรับมาครั้งสุดท้ายสำหรับพี่สาวตัวเองนะ โอ้ must be painful เนาะ Greetings, Miko of Flaming Sakura. ไอ้นี่มาทำอะไรอีกเนี่ยไอ้ซิริเอ๊ะ Oh, relax. I'm not here to recruit you. I just heard a piece of news and thought Hindi you ba might tayo want to magkano know. Not long ago, that island floating over the sea, your hometown, it vanished. All in a single day. What Congratulations on your wish coming true, Lady Miko. Oh no ไม่ไอ้ที่ไอ้เหี้ยแค่นี้มีแค่นี้นึกถึงว่าโทษตัวเองพอแล้วเนี่ยไม่นะไม่เบรกเลยฮิวกีเสีย So, about your paper. โอ้สำหรับฉากแค่นี้เนาะ About your paper. Well, how do I put this gently? เนี่ยคำคมจบดี So, about your paper. Well, how do I put this gently? It's not exactly ทำอะไรกันอีกหรือเปล่า good thing. แป๊บนึงนะครับ ยังเลยนะเอมันทำพูดไม่ทำอะไรเลย
เลยมาครับมาเควสข้างหลังกันรุ่นพี่จำเดือนนี้ได้ไหมอ่าไปแน่นอนต้องเป็นซิกิก้าทางมาถามเรื่องได้อยู่เนี่ยแน่นอนชัวร์ติง Let's get moving. ชัวร์เนาะเดี๋ยวปิด The lenses ผิดไม่ใช่ An เร็ว intriguing device. the lenses convert the reactor I can drive give you a ride to the training ground. in part. ลืมไปว่าบินได้ในเมืองไม่ต้องแหลกชิบหายไงคอมกูกัดเหรอโน้ตบุ๊กสเปคไม่ถึงเหรอหรือว่าแม่งออพติไม She's มันไม่ดี right, วะ little one. You might still have a way out. DA Because your suffering is nothing like hers. It cannot make you stronger, but neither will it last. โน้ DA ฆ่านกเฉยยิ้มเลยแล้วเสียงหายใจ Enough staring at the dead bird, Enya. Why did you kill it? What's worthless doesn't deserve to continue. See? That was mercy. Just hours ago, you accepted Aleph One's gift, the first in this world to do so. Now, tell me, how did it feel? อย่ามายุ่งกับลูกสาวอีกคน I felt ของกู nothing. โอ้โห So ภาพเป็นแบบนี้ nothingness, the void, the dark, our good old friends. But why do you tremble, Denya? Everything begins in the void, and you, most of all, should find it cozy. โอ้ซี่บ้านป้า Why บ้านป้า GA สิ did you kill it? Self-awareness, a lamentable flaw in the course of evolution. Now, look up, Denya. What do you โอ้โห see? อย่าไม่นะ The void and the dark. Good. Remember what you've seen. You will accept them, Denya. Become one with them. This is the world's first gift to you. จริงๆนี่มันต้องโดนจริงๆนะไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลย No. Vital signs indicate sustained recovery. Void matter activity remains within normal parameters. Target frequency has not yet returned to the syntony level. Initiating secondary protocol. ต้องพยาบาล Can you hear my voice, Denia? ทำไมจอดำนานจอดำนานนะเออ
ไป So, บทสัตว์ฉาก Dania, huh? ใต้ม่านราตรีที่ you หลอม think ละ she's ลาย alright? ในเมืองแม่งกระตุก No move while she was unconscious. Have they Well, really yeah, abandoned what they worked so hard to achieve? Or are they biding their time for something else? มันเป็นแผนของ GA ครับ Rover is here. Yes, I understand. Please rest assured. Sorry to pull you in on such short notice, Rover. I'm Arman. I sent the message. มา The situation's worse than we anticipated, so I'll keep it short. How's Denia? อันนี้เป็นไง She's awake, but just as we feared, the Fractidus did something to her. After waking up, her frequency deteriorated rapidly into systemic failure. According to Rebel College's estimates, she has 1 week at best. ความเสี่ยงของเธอก็เข้าสู่สภาวะเชิงระบบอย่างรวดเร็ว No idea. เป็นอะไรอะ There's not enough time to even determine whether it's physiological or caused by the Threnodian. The new Federation is pressing charges over the Stridegate incident and the residual frequency on the dimmer planes. They want Denia handed over immediately. We didn't comply, of course. Denia was a Star Torch Academy student. Sending her there would turn her into a mere research subject and cost us our only chance to reach the truth or contest the charges. I see the picture. When you say contest the charges, are you suggesting Denia is the key to breaking this stalemate? Exactly. First, her connection to the Voidborn Threnodian has enormous research value. Even with the Stridegate sealed, she could open new directions for void matter science. อืม And based on Iris's review of our prior interactions, Denia likely knows the source of the Threnodian frequency on the dimmer planes, the reason why her condition is worsening too. If she is willing to cooperate, we can resolve this before the new Fed forces our hand. We treat her, she helps with the report. It'll be a win-win, ideally. Sounds like that didn't go very smoothly. No, she's been resistant to any form of contact. This is where we need you, Rover. I'm sure you understand mental stability is a prerequisite for frequency control. You have prior contact with her, and your experience with Threnodians also makes you a safer anchor in the negotiation. Denia เดี๋ยว might be อย่า a เอา viable สีบรร opening, ทัดวัดกับฟัง but until I figure out what the Fractidus is planning and where they are now, I shouldn't commit to anything reckless. เนี่ย I'll speak to her and make my judgment from there. Also, I want this meeting kept off the record. No files. Not even in Iris's archive. Understood. Then I'll leave this in your hands. Her identity is only known to very few now, I can assure you. มาคุยกับดาเนียกันนะ Whatever her reason was for saving me and Hyuki back then, she still carried out the Fractidus' plan. And the Grand Architect's next move is still unclear. Have to stay cautious. ต้องรอบคอบหน่อยนะ โอ้ย Denia? I just saw Sagrika. That was crazy, Rover. I didn't think you'd actually, drive that thing ประโยค off. แรกที่ทักเรา เมื่อกี้ฉันเห็นซิกลิก้าด้วยon god oh my god รู้สึกเก๋จังเลยเนี่ยอย่ามาทำสายตา So, you're just gonna keep staring?
come empty-handed when you visit patients? Looks like she's free of the Threnodian's influence now. But that way of talking. จะพูดแบบนี้ได้ยังไงพูดแบบนี้มันไม่ดีต่อใจนะ Yeah, I'm dying, right? ใช่ครับ ไม่ถึง1 สัปดาห์ประมาณ1 สัปดาห์ยิ้มเฉยอย่า That person gave me a gift a long time ago. Said when the time comes, I'd finally get a nice sleep. ไม่ได้ดาซิปิก้าจะอยู่กับใครของขวัญอะไรเหรอ Who knows? But it's not hard to guess, is it? Just like a collar you put on cats and dogs, in case they get ideas. No. Cats and dogs might be too generous. At least they can still bite. I'm probably closer to a lab mouse now. โอ้ค่อนข้างจะแซด So, Rover, did they send you to sweet talk a lab mouse? Denia, I'm here because I chose to be. We've been on opposite sides before, but there you go. Still all serious. But I want to try trusting you. Right. In that case, am I supposed to look more excited? Too bad, Rover. I can't trust you in the same way. หรือว่ากูควรไปดูทีวีก่อนวะ You saw me at my worst there. And you're still playing this game. You want answers. That's why you're here. ไม่ใช่เขาเป็นห่วงจริงๆเพราะเธอก็เคยช่วยชีวิตฉันไว้ Don't get the wrong idea. If you'd died back there, it would have been game over. If you really want answers, how about we make a deal? แล้วตกลงเฉย A deal? Yes, a fair exchange. The collective can't get what they want from me. But you just might get what you want. คอนดิชั่นมาครับเป็นน้องอุ้ยทำไมทำแก้มป่องเมื่อกี้ Maybe you could stay with me for my birthday. This weekend. I'd like to have a good stroll in the academy again. Your birthday is this weekend? โอ้โนมันตายไม่ใช่เหรอน้องก็อยู่ได้ It ประมาณ could สัป be, ดาห์หนึ่งไหม or not. Doesn't matter. What matters is you are there. I'm running out of time. Some things deserve a proper ending. With a good day. ทำไมมันเศร้าจังเลยเนี่ย An ending? What is she planning to do? But in her current state... What? Doesn't feel safe even with you around? Then put another collar on me.
Poor bomb. What's one more, right? โอ้เนี่ยมันแบบมันยิ้มแบบยิ้มแบบ I'll ฝื see น what I ยิ้ม can อะ do. ไม่เศร้าชิบหาย You mean that? But people at the academy, do they know? Space Trek Collective never made your identity public. So for that day, you'll still be the Academy student Denia. Always the busybody. Fine. Then it's a deal, right? จะไม่มีเสียงในใจด้วยวะ Relax. I'll cooperate with their research for the next few days. Just don't get your hopes up. The Grand Architect wouldn't be sloppy enough to leave me unhandled. no Anyway, no point worrying about it now. I'll see you this weekend, Rover. ซูมไม่ได้ด้วยแม่นั่งหน้าละลื่นจริงๆเลยนะโถเอ้ย Rover? Something still bothering you? Rover? ทำไมเนี่ยหลงวะ Rover? หลงวะดูอะไรเกี่ยวกับพีเอบ้าง I've never seen her true face. Wouldn't be surprised if the real one's already dead. อ้าว You care about that, do you? I'll tell you more once you've kept your side of the deal. Rover? Something still bothering you? คิดถึงชีวิตในสถาบันไหม Miss my life at the academy. Huh. What made you think that? You keep staring out the window. That's where the dorms are. When you put it that way, maybe I do. The president once said that everyone ends up missing their school days when they grow up. I guess that really was my golden age. นะ Rover? Something still bought trash gets dumped, you know? อ๋อ And those little tricks of mine, she probably noticed long ago. Or maybe she simply decided it was better if I died because you always try to save everyone, even someone like me. That kind of stubbornness must have gotten to her. Rover? Something still bothering you? See you this weekend, bro. ไปครับไปครับ ก็สุดสัปดาห์นี้แหละเนาะวันชีชะตา Rover, how did it go? Is she willing to cooperate? ภายใต้คอนดิชั่นเดียวก็คือต้องให้ได้เมียไปเดินเล่นใน A สถาบัน birthday? At the academy? Yes I sir see. That is an unexpected request. But if that's the key to cooperation, the collective will treat it as a special case. She said she wants a proper ending for some things. But I don't know her true intent yet. We'd better be careful. Noted. We'll initiate a full risk assessment immediately and draft a comprehensive operational and contingency plan. Thank you. Would you be available in the afternoons of this weekend? She asked for you specifically. Much appreciated. We'll ensure that all procedures and contingency measures are fully in place. I'll send you the finalized plan before then. Let's stay in touch on Waves line. โอเคครับ Let's get moving. รออีก2 วัน
นี่กูควรจะดูทีวีก่อนวะ The notes you lent me last week? เดี๋ยว I spotted a few วันนั้น parameters. About the โอเค About the notes you lent me last week? ไปรับ I ซีเนีย spotted a กัน few นะ parameters that seem okay. พาเจ้าหญิงออกจากห้อง Let's get moving. อ้าวคุณพี่ชุดนักเรียนมาเลย You're here, Rover. The procedure and contact list have been sent to your terminal. All steps and contingency measures are included. นั่นแหละความลับภายในกันนะเสียโอเวอร์โอ้โหโอ้ my god เดี๋ยวผมใครจะอ่านพอดเอานะ ใครจะอ่านพอดเอานะ ผมไม่อ่านนะ ผมบอกไว้เลยบุคคลติดต่อสำคัญผู้ติดต่อเอาใหม่ที่ลงทะเบียนฮิวกินาตาชาใครนี่ Very detailed. I see a resonance suppression device and declared contact entries. Everyone's agreed on those? Yes. At Denia's request, we used her terminal to schedule the meetings under a recovery discharge notice. She'll be approaching them today as a student. The suppression device was her idea, a guarantee of cooperation. She said it would make things fair, even though she doesn't really need it in her current state. Here, take this. If she starts feeling unwell, have her use it. It should make her feel better. So, you found a way to relieve her frequency failure? No, these are only tranquilizers. We've adjusted the dosage for this operation. As for a treatment plan, we'll try and work out a revised version as soon as possible. No wonder Denia behaved that way last time. She had already seen this coming. The diagnosis from Rebel College shows that the problem doesn't lie with her resonance ability, but a failure in her self-regulation mechanism. We're still validating several hypotheses regarding the symptoms. Hopefully, we'll have answers soon. This is looking grimmer than I thought. Still, if it's related to Threnodian frequencies, the Black Shores might have better solutions. Don't concern yourself with the research. For now, we'll need you to focus on today's operation. Please contact us if anything arises. Are we good to go? Yes. Hope you both have a pleasant day. So, I'll be in your hands today, Rover. You promised me a birthday. Remember? Why the serious face? ฉันต้องดูตอนจะเปลี่ยนจากครั้งก่อนเยอะเลยนะครั้งก่อนยังง่วงเลย Because ยังคำตัว today, I'm Denia, แม่ง a proud student of Star Torch Academy. Come on, try it like me. Loosen your mouth, relax your eyes.
โอ้ยไอ้เหี้ยกูจะแคป There. See? You look nicer when you smile. กูแคปไม่ทัน แต่ว่าภาพนี้มันช่างดีเหลือเกินกูแคปอยู่สักครู่โอเค I can do that. But remember your situation. Don't. เนี่ยจริงจังไม่เอาฉันน่าเกลียดเลย Yeah, I know. เฮ้ยรีบไปไหน Finally, they let me out ทำ for ไม a ผมเบา walk. ซี่อย่างเลยผม Feels kind ใช้ of nice ครีม being อะไร a ครับ student, ใช้ครีม doesn't it, สำหรับผม Rover? อะไรครับ Funny. You'd think there'd be more people here on a weekend. Don't tell me. They heard I was coming and decided to hide. ไม่หรอกคือเองนะ This way leads to the garden zone, right? Yes. This is where you're supposed to meet Sigrika. ตามกำหนดการ Oh, Sigrika. What ไอ้เหี้ยเฮ้ยเสียงดังไปเลยเอาฮัลโหลเสียงเบาไปเสียงเบาไปครับฮัลโหล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 ฮัลโห
ประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้ได้อยู่แหละเมื่อกี้ไม่ขึ้นแดงเลยผมเลยคิดว่าอาจจะดังไป What Sigrika. Oh, Sigrika. เดเนียลูก When was the last time we went shopping together? ทำไมเสียงเข่าอย่างนั้นไม่นะ If the elevator breaks, do we get stuck here? I can Like, cut it open. โอ้โหพี่โหดเกิน Wow, ว้าว the elevator was fast. นาเนียคอนฟิวส์ Let's go, Denia. This feels like walking into an exam. You'll have my back when she starts asking questions, right? อย่ามาทำตัวน่ารักได้ไหมไม่ชอบเลย ว้าย Hey, Rover. Wanna swing by the arcade first? เขินเหรอเขินนะเขินไม่กล้าเจอซิกเหรอโอ้โหจะมา Are you trying to avoid Sigrika? สนุกนะซิกเหรอ Oh, so you saw. This is your own request. Give me a reason to cancel it. นายฮายาทำไมหน้าแปลกๆวะ The reason is, I'm not feeling so great. Maybe we should just. เรดาร์ซิกิก้าเลย Senior? Dania? โอ้โหตัวสั่นเลย Wow. Hi, Siggy. Did I keep you waiting? ซี No, I just got here too. Oh, why are you with Dania today, Senior? เรามาเดทกันนะคุณหมอขอให้สันตามมาดูแลคนไข้ที่อยากให้สันทองมาเดินเล่นเอาคุณหมอให้คุณตีนดิ Oh, I see. I
I heard Denya's been in the ward for quite a few days. Every time I went to the infirmary, Dr. Luke said you still needed some rest. So, are you feeling better now? Oh, I was better a while ago. Guess it's just bad sleep. I mean, a ward's never as comfy as your own room. Bad sleep? Have you been having nightmares again? I heard what happened last time really affected a lot of people. You don't think it's because of the void matter contamination, right? Of course not. เกี่ยวหรอ I just pretended to be sick for a bit longer, so I don't have to get back to class so soon. Relax. Having Rover watch over me is plenty. Come on, Siggy. Didn't you want to go photograph the white bird in the garden? It'll be off duty if you don't hurry. เพราะมันเป็นการเรียนแค่ปอก Okay then. ว่า Make sure you catch up with us later on, Senior. Did you know, Nia? The photography fan club is planning to apply for a studio. They have budget for that? Was it the prize they won from the campus event? ลาก49ไปละ Yeah, they won't stop talking about how much they owe you. ตาย ผมตาย ตายอย่างเพียร You're yawning more than usual today. Are you sure it's not some kind of โอ้ทำ after ไมเป็นแสบ effect? ตาขนาดนี้ โอ้ my god No way! I've just been inside too long. Got a little sensitive to sunlight. No. You can't stay shut in all the time. A little sunlight is good for you. Oh, too bright. หมดยังหมดแล้ว Look, the photography fan club's here. Wanna go say hi? I'll pass. A bunch of camera-obsessed weirdos. Their prize money has nothing to do with me anyway. What are you talking about? Without you, they would have shut down by now. It was for an Academy promo thing. The theme was Star Torch, Moments of Happiness. Why? ทำไมถ้าไม่มีเงินเนี่ยแล้วชมรมจะถูกอยู่เหรอแล้วมีสันจริงเหรอ I was the model, actually. ว้า Someone came to me and said they'd buy me a luxury buffet if I agreed to pose for a couple of photos while eating. For a moment, I genuinely believed they were being generous. เป็นนางแบบก็สมควรแล้วล่ะ I even skipped a meal on purpose. Turned out their luxury buffet was the cafeteria. But the photos came out beautifully. They even made it to the Fuel's A Seal-Proof Guide to Enrollment. It's just marketing for freshmen. You smile no matter what you're eating. That's what being a model feels like, I suppose. แล้วสถา Besides, บันสินะ you know I never really liked taking photos. Yeah, you're right. The only time we took a group photo was when Nivora นิ insisted. วเวล่าลากไม่ถ่ายนิวเวล่าจริงนิวเวล่าเกย์ล่ะทีนี้ Huh. Speaking of Nivora,
I wonder how she's doing now. ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะพูดถึงนิวล่าเนี่ย Siggy? Let's take another photo together. Really? That's a first for you. Come on, Rover. You too. And can I borrow your camera? เสียงสั่นนะทำไมเสียงสั่นAll right, ready? 3, 2, 1. Cheese! เฮ้ยไม่สั่น I'll save the photo on Rover's terminal for now. We can print it someday. เสียงสั่นนะเสียงสั่นดูอาการไม่ดีเลย Look! ตัวเอง In the photo! It's the white bird! It flew that way! ก็ตาม An ลูกตามลูกตามลูกตามลูก unidentified rare species. The fabled pure white bird. มันไม่ใช่นก It's ยู been a กิหรอ year since we วะ first saw it, and we still haven't gotten a close look. Calm down. For all we know, it could just be someone's resonance ability. นี่เคยเห็นแล้วไงด้าน I'm นี้เคยเห็ pretty นแล้วไง sure it flew this way. Where did it go? Why don't we split up? You head that way, Siggy. Rover and I will check this way. Okay. Ping me on the terminal if you find anything. ทำไมไม่ไปกับดาเนียล่ะลูก We've got the mind-bending herder, the eccentric... Hey, can you imagine her face if we told her the white bird is just Hiyuki's ability? นกฮิยุกิเธอก็รู้แล้วเหรอรู้ดิโด So น it really is her. ฐาหน้าขนาดนั้น That kind of cold frequency is hard to forget. Will she be watching us like this the whole time today? Hyuki is just doing her job. And she's kinder than she looks. I know. She sometimes reminds me of you. คือ But unfortunately, that's my least favorite kind of person. What? Are you saying you care about my opinion, Rover? Sorry. Being straightforward doesn't do it for me. เนี่ย Okay. I'll stop. I wonder how Sagrika's getting on. Let's go find her. She headed this way, right? Where did she go? หาภาพลานกว้างโอเคไปพูดเลยผิด You can't find it either? Maybe not today then. Seriously, Siggy, if you went into biology, you'd be a legend by now. I just want to confirm a new species before I graduate. And you really don't come out enough, Denya. A little more activity would be good for you. Please, give me a break. I'm not exactly built for running or fighting like you are. Since when are you bad at fighting? Oh, right. Didn't you say you wanted to call home? The booth looks empty right now. Oh, it is. That's rare. There's usually a line here.
Go on, before they start worrying. I've got some family matters to handle too. แล้ว Using มึงกับ Rover's terminal. บ้าน Okay then. โอ้ See โห you in a คือ bit. นัดหรือเขากันไงเขากันคนออกนาเนียจะมาแย่งโทรศัพท์กับเดเนียคุยอะไรกันอยู่เนี่ยพวกนี้ I know what you're worried about. I remember everything from back then. Why would I ever contact those people? Then who are you calling? This'll do. I'll just open the comm, and you can wait here with me for a while. Yeah, it was all made up to keep her happy. But I didn't realize how much effort it takes to keep a simple lie going. This will only complicate things. But I can't be honest with her, can I? She's all cheerful on the outside, but she bears more than enough worries for her size. As her friend, that's the least I can do. And besides, having a sweet, trusting friend like her around is a great cover, isn't it? แล้วมันหลอกตัวเองชัด I thought you'd put it more gently. All right. Looks like she's finished her call. Let's head over. ๆใส่ใจเพื่อนมากเลยนะโดยเฉพาะซิกิก้าเนี่ย Perfect timing. We should go check out the new desserts. Oh, this part. Finally. What made you want to buy cake today, Denya? You'll find out soon enough. เอาวันเกิดด้วยเนาะเดี๋ยววันเกิดโรงอาหารที่โดนหลอกไปว่าจะกินบุฟเฟ่ต์อาหารกระป๋องหรือว้าว Today's new desserts include frostwork dumpling, fern spore kelp biscuit, What? pine needle lichen roll, What? and on special, jarred fish muffin. What? อะไรบ้างวะนั่นน่ะ sound intense. intense Do you think you could assemble them into a cake? What? No. What a terrifying thought, Nia. Taste aside, the operational procedure was very clear about food intake. I should check with Arman. ผู้ป่วยต้องระวังความปลอดภัยด้านอาหารนะคือกินของมีพิษไม่ได้หรอก I'm just going through the motions. She can eat it for me. ฮะไม่ได้ ฉันจะไม่กินดูใคร I ดู happen ให้ to know ซิ a กิก้า team that specializes in desserts. We could order a cake from them if you want. What kind of style are you thinking of? Oh, really? Then can I add rainbow bean pop rocks? And creeping torch pine nuts. Oh, and some fruit crackle too? นี่ไม่ใช่ดาเนีย 3.1 ทำไมซิลิก้าทำหน้าอย่างนั้นว้าย แคปมีม Denya, you can't put pop rocks on a cake. You need to start with a base flavor. อ๋อ Okay. Let me think. Let's get an orange cake. I promised Sigrika we'd celebrate together. She likes oranges. ว้าวดีจังเลยไม่ดี
But make sure you add everything I mentioned earlier, okay? ได้อยู่แล้วไปเรียกเค้กเค้กส้มเค้กส้มแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งปอกแปะปอกแปะใช่จะมันยกเลิกข้อความไม่รู้ยกเลิกอะไรไปวะเอีย Have you decided yet? What's it going to be, Danya? ความลับน่ะ Keeping it a secret for now. สวยจังเลยในนั้นคืนนี้แหละ Tonight might not work for me. I promised Professor Mornier I'd help out at the reactor drive today. เอาไม่นะมองเศร้าอ่ะเศร้าเลยเศร้ามาก Well, that's a shame, Siggy. I was hoping to share the birthday cake with you, but I guess you'll just have to make do with the leftovers. Birthday cake? Wait, today's your birthday? So that's why Rover is... ๆแต่เนี่ยอยากเซอร์ไพรส์น่ะ Then I'll leave Professor Mornier a message. It's all right, Siggy. I'm sure you've got something really important to do with Professor Mornier. Well, asking for a day off once in a while wouldn't. อ๋อ Nope, ดึงเนี่ย no running away from it. How can you become the kind of person you look up to if you run away from something like this? But aren't you the one who's been telling me it's okay to run away this whole time, Denya? It was just to make you feel better. I say it to everyone. No, you're acting super weird today. All of a sudden you asked me to come out, had me take pictures with you, revealed it's your birthday, and told me not to run away. It's not like you at all. Siggy, Are you hiding something from me? จะบอกหรือไม่บอกหรือไม่ Couldn't you be a little less perceptive at a time like this, Sigrika? If you want me to keep playing dumb, I can do that, and I'll leave it there, as usual. But there's only one thing I want to make sure. Will you still be celebrating your birthday this time next year? โอ้kind of sad เนาะ I will. โกหกแบบ Then next year, we'll celebrate your birthday together. Promise? เอาล่ะรู้ว่าจะหาทางช่วยดาเนียยังไงก่อน Promise. เดี๋ยว How about we make a cake together when the time comes? I thought you said there's only one thing you wanted to make sure of. จะร้องไห้แล้วเนี่ย Denia still has some checkups to do tonight. Maybe after she's fully recovered in a few days. You sound just like Dr. Harrison, Senior. Oh. It's fine. We've made a promise. Right. Off I go to sort out some files.
คลิปก็จะรอเนี่ย ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วพี่จ๋าเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะน่าติดตามจริง You go get those files, Sagrika. Happy birthday, Denya. That was tough. I'm never good at this with her around. Well, that made things really awkward at the end. If you'd just listened to me and moved on. ๆนี่ก็เป็นห่วงเธอน่ะฉันก็ต้องไปเจอหรือเปล่า Oh, sneaky you. Being so nice and kind all of a sudden. To be Yeah. honest, I'm really impressed hearing those words from you. I suppose you must have gone through plenty of farewells, haven't you? เพลงมามูดเปลี่ยนเลยอะไรวะ Strong, caring. Keep it up and I might actually fall for you. เฮ้ยอย่ามาพูดอย่างนี้ Alright, break time's over. I almost died of boredom being stuck in the sickbed these past few days. How about you and I go play some video games, Rover?ไปยังห้องเกม My Dive Let's go Okay. What ผ่านแล้วเหรอ ไอ้นี่ที่จะเปิดทำให้ซึนแตกทำให้ดาเนียลซึนแตกอย่างนั้นเหรอแผนชั่วดีนี่ผมชอบ ช่วยทำลายเรื่องจำเป็นในชีวิตดูบ้างเสียงภาคหายไปไหนอ่ะ อืม ฟังดูเหมือนพวกอาจารย์เจ้าเล่ห์กำลังสมรู้ร่วมคิดกันอีกแล้ว ความร่วมมือทางวิชาการอะไรวะถ้าคุณตอบว่าไม่อ่ะถึงวิธีเดี๋ยวเมื่อกี้ผมไปโดนอะไร มันไม่ใช่เควสดาเนียนะว่าตาฟักที่เดียโดนดึงเข้าเควสเฉยนึกว่าแต่ไม่เควสดาเนียหรือเปล่าเราพูดเป็นหูเป็นตาไปเลย Look at all those games. What do you have in mind? I was thinking Lahai blocks. Wait, really?
I even gave you the hint. Don't tell me. You're the type who during a date wants to watch separate movies and just meet up afterward. เออ Playing the high right blocks with you brings back bad memories. ได้เลยบล็อกไม่ Aw, you have such a good memory. เสียคุณดีนะเนี่ย Let's start with your game. โดนบล็อกทับไปประมาณ3 รอบมั้งตอนเล่นบล็อกกัน3แม่งโดนเลยอ๋อโอเคทำไมมีซิซิ Wait, that character you're using, is that me? That feels a bit odd. And is that Sigrika next to you? Oh, there's a cake coming down. Keep the joystick steady. อย่ามาขับบ้วนทำไมมีIs Sigrika moving faster than I am? Here, let me give it a go. All yours. เฮ้ยทำไมกูค้างเฮ้ยเอดีกูไม่ไปฮัลโหลเฮ้ยทำไมมันสลับกันเฮ้ยเดี๋ยววัดไอ้เชี่ยเกมกูค้างเหรอหรืออะไรเดี๋ยว And I'm dead. อ๋อโอเคว่างไปนั่น I guess Sigrika and I don't make much of a tag team. Shame. เล่นไม่เก่งเองก็อย่าโทษจอยสิน่าโกรธ I เลยเมื่อ haven't กี้ figured out these new games yet. Let's just go play Lahairoi Blocks, Rover. How about we compete for high scores? I've been really good at it since I was a child, you know. เพื่อนบอกปลาใส่ฉันดีนะ Still holding grudges, are we? Or is this your way to get my attention? โนไม่ใช่เปล่านะแล้วทำไมซิลิก้ามาอยู่ตรงนี้วอทคุยได้เปล่าโอเครู้สึกว่าจะไม่ใช่สินะเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่เฟสดาเนียลพี่ขออนุญาตนะดาเนียลนี่ขนาด I didn't know you were this good. ป่าบอกเลยนะ Well, anyway, I was wondering, how did you and Siggy get acquainted, Rover? We met during the new solar celebration. I heard Siggy mention you were a great help. Any stories you mind sharing? You know what happened. Weren't you the ones behind it? That wasn't my plan at all. เหมือนแบบตัวร้ายกับใจอะไม่มาคุยกันดีเฉยเลยอะไรวะ You were gonna say goodbye to her, right? I suppose. I wanted to treat her to some cake, and then get it off my chest when the time is right. You mean the birthday, the goodbye, or you've been lying to her the whole time? All of it, I guess. I actually hoped she'd be angry. อยากให้ซิลิก้าโกรธก่อนทำไมล่ะ That way, by the time she realizes I'm gone, she won't feel as upset. เธอรู้แล้วแหละว่าซิลิก้าอยู่เมื่อกี้อยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ Knowing your ex-friend died is better than losing an actual friend. Right? เราอย่าคิดอย่างนั้นสิใช่ซิลิก้าไม่คิดแบบนั้นหรอก That is why I hate people like you.
heaping all the burdens on yourself when you know you can ignore them. The exact way of life I loathe. But you still encouraged her. Oh, sneaky you. Beating my score while I was distracted talking. น่าตุ๊กตองอีกแล้ว Messing up little things like this every now and then can actually make you more likable, okay? Anyway, it's getting late. We should keep moving. The archive is usually my favorite place for pastime. I'd like another visit. เจ้าเล่ห์นะจริงอ่ะจริงๆนางเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ว่าด้วยลักษณะนิสัยแล้วอ่ะแบบแค่ไม่อยู่ไม่แบบ Caught you, red-handed. You're ditching your thesis. Hey. Why? Let's You might get want to moving. brace yourself before Nana's health. ตาเนียนี่แบบแซ่บแซ่บ Dania, I heard from Armand that you've been hospitalized in the infirmary for the last few days. How are you feeling? I'm fine. There's nothing to worry about. Well, you look paler than you were before. A patient should get plenty of rest. And this is... Oh, wait! You must be Rover, right? I'm surprised to see Dania with you. She didn't cause you any trouble, did she? No, not at all. It's her birthday today, and the infirmary asked me to take her out for some fresh air. แม่ Did they now? That makes it sound even more suspicious. Sure, she wasn't hard to miss. Taking naps here in her first week of school. When she heard I needed data on the Void Storm at the time, she just rushed out of campus with that sketchy bubble of hers. What were you thinking, really? ผมสมุนในสาระอะไรเนี่ย That was ages ago. Can we please move on? Well, I feel I should pass it on to as many people as possible before I graduate. And you? Try not to be the hero all the time. Just learn to lean on the people around you more often. Graduate? จบแล้วที่นาฏการจบแล้ว Here, this is for you. I never got the chance to give it to you. You were always nagging me about that Roy and Fairy Tales collection. I had a friend print it in color. I had no idea it's your birthday today. So, consider it a birthday gift from me, Dania. Nastasia, your hands.
just a minor issue from that incident earlier. Don't worry, Dr. Herson said I'll barely notice it in a few years. It's from that void matter contamination. But if it can heal, as you said, then there's really no need for you to leave, right? With all those advanced techs of the Space Trek Collective. Well, that's exactly why they deemed it's no longer safe for me to stay here. Something about Lahai-Roy's environment makes the contamination even worse for the nervous system. Oh no. But... Who would have thought my own thesis would set me up for early retirement? But you once said your dream is to... Unveil the secrets of void matter particles for all mankind? I recall saying something like that, yeah. But listen, Denia, dreams are sometimes just... No, that's not it. Even someone like me can tell. Everyone here. Everyone here signed the agreement. If they choose to leave Lahai-Roy, that means... Calling it quits. Not even close. Who knows, maybe I'll come back from the new Federation in a couple of years. It's too bad you'd have already graduated by then. That's not what I meant. You've always been a great student, Nastasha. It shouldn't have ended like this. ไม่ไหวแล้วอาจารย์เนี่ยไม่ไหวแล้ว Everything that's happened. It's all my fault. What's with you today? How is this your fault? I'm sorry, Nastasha. Denia's not fully recovered yet. You'll have to excuse us. I see. Keep your eyes on the road. She seems a little off today. Oh, and happy birthday, Denia. โอ้ไม่ไหวแล้วแตกแล้วไม่เห็นน้ำตา You okay, Denia? Your frequency is very unstable เงา now. อะไร You should take your meds. Come with me. Feeling better? Based on the frequency shown during her complications, things are worse than what Armand said. At this rate, she won't even last a week. Is this why she chose today?โอ้ยตัวเลือกยากทั้ง3 อันเลยวะขอบใจเธอมันจะนั่นใช่ไหมขอบใจเธอรู้ก่อนนะ Nastasha's got talent. The collective won't give up on her. ไม่ไหวแล้วไม่มองอะไรแล้ว You're right.
lying to myself all along. I'm sorry. I lied to you. It's actually not my birthday today. I know ไม่เลือกข้ออ้างนี้ล่ะ That's because a birthday is supposed to be proof that you were born. That's what they always say, right? Everyone has a birthday. Sagrika has one. So does Nastasha. Even those tarred E units manufactured in factories have their own birthdays. But I don't. The Fraxidus has no record of my birth. Nothing to prove my identity. There's only this image burrowed inside my head, playing over and over again in my dreams. In it, I would always step into the same lake. A woman sways her arms in the wind, crying. She stares from afar, calling out to me. Denia, Denia, Das Videnia. Das Videnia. So if I truly had a name and a birthday, maybe I could then die as a real person. No? แป๊บนึงนะขออีกรอบ Dawish Daniel She stares from afar, calling out to me. Denia, Denia, Das Videnia. Das Videnia อาจจะเป็นรออาจจะเป็นโอ้ Because I'm running out of time. I'm out of time for คุณ so ว่า many ฆ่าตัวละ things. ครจริงๆเหรอ But I can at least try to แต่ die with ว่า a ก็ little ยังฟื้น dignity. ทีเมทยังเอากลับมาได้ ดานเนียลก็ต้ I อง should ช่วย get to ได้ act สิ like วะ a real person. Face what I've done. Say a real goodbye. And then just end it the right way. What a shame. I even picked a good day to do it. But I never practiced how to properly say goodbye to them. Lying is the only thing I'm good at. Is this the ending you're happy with? Of course not. But at least I was able to see their goofy smiles as I had them completely fold, just like before. Something to die happy about, I guess. ไม่ไหวแล้วร้องไห้แล้ว It's just a reaction. That's all. The idea that everything will just vanish, that it'll all go back to the void, it makes me cry. Instantly. Just like years ago, when I touched it for the first time. Even after you die, tomorrow, the sun still rises. Of course I know that. It's not like I think the world will change once I die. Sagrika and Nastasha's lives will change. They'll lose an important friend. No matter how they ultimately break from the shadows, what is lost
is lost forever. ฉันพูดสิ Deserve พูด to? สิว่าฉันอยากมีชีวิตนะ That's not for me to judge. But in Renacida, I've met people just like you. In the lives forced upon them, โอ้โหเมียมาทำ happiness ไม was เอาเว always สต์มาทำ fleeting, ไม leaving only pain and fear that never dissipate. Yet, even so, they fought for those brief, gifted moments of happiness till the very end. You once joked how the great rover is a savior. But in Renacida, I failed to save them. But it sounds like they made their own choices. True. Just like when you tried to drive me away. You also made what you thought was the best choice. You all hoped for more people to survive. และ And ตาม so เป็ did นสิ่ง I. ที่สุดยอดมาก So, if the boundaries between humans and creations are already obscure, what is it that determines who we are? I don't know. It's the heart, Denia. What you are isn't defined by where you're from, but by your heart. มันอยู่ที่ใจนะลูก พูดออกมา พูดออกมาว่าฉันอยากมีชีวิตจะเชื่อใจฉันหรือเปล่าล่ะ This right here. A gift from the Grand Architect. The page buried within my frequency is here. Could this be หรือว่าทาน Leviathan? Do you find your way home more often? Just as I thought. You can really work wonders, Rover. Denia? You are literally my least favorite type of person. ชมเสียงภาคใหม่ที่ดีมากเสียงแบบ Where do I start? Rover, we've detected a severe frequency fluctuation. Is everything all right? Everything's fine. We'll be back soon. Very well. I'll see you หนัง soon. เลยอ่ะแค่มันแบบวิวแบบ Sounds like Professor Armand is getting a bit impatient. We should head back. สวยรู้สึกมันพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเลยโหดนะ Ah.
need to get ahead of yourself now. You're not quite there yet. I'm keeping it a secret for now. Plus, we still haven't fulfilled our agreement yet. Can't let the cake go to waste. Would you want to come out with me again after tomorrow? อยากสิกับไม่ดีกว่าอยากอยู่แล้ว Well, that makes things trickier. I still have things I have to do, after all. If only today could be a bit longer. However, did it ever cross your mind that my being alive and staying here might be an even bigger problem? If you feel you don't belong here, then someday in the future, would you be willing to? Stop right there. It was just a joke. I don't want to put you in a tough spot. Easy. Today is my birthday. I won't be going anywhere. At least to you. This will be my last lie. ขอชมอย่างหนึ่งนะแบบรู้สึกบรรยากาศเมื่อกี้มันดีมากบรรยากาศแบบเป็นบรรยากาศที่ไม่ให้อารมณ์แบบเศร้าๆคนหมองๆอ่ะมันเรียกว่าอะไรวะผมก็ไม่รู้ แต่ผมว่าเขาถ่ายทอดได้ดีมากเลยสถานการณ์ตรงนั้นกับคำพูดแบบนั้นอ่ะควรจะเป็นประมาณนั้นนั่นแหละแล้วว่าแบบแอนิเมชั่นแบบดูดีขึ้นมาก Nana is conducting a thorough checkup on Denia. I imagine this must have been a very long day for you, Rover. Her conditions have greatly improved since this morning. As for the frequency fluctuation earlier, did something happen? About that. Residual energy of the Threnodian from Renacita. Could there be some form of interaction between the Threnodians? Is the Fraxidus actually manipulating her and suppressing her abilities through such means? ว้าวใช้เทโนเดียนในการของดินาซิต้าใช้หรือประธานยับเรียกวันหรอ It's no wonder we couldn't find the source of the symptoms. Fortunately, you were here to assist, Rover. It'll be the same as the past few days. Although she won't be sent to the new Federation, she'll still be kept under containment and assist with our research. I know what you're thinking, Rover. I've been monitoring your itinerary and field reports all day. But even if everyone recognizes her as a victim, the Space Trek Collective's work and responsibilities will not change for her. We don't have better solutions now. This is the fact. We haven't had a chance to get it yet. It's still with Zahira. You can only get that specific fruit crackle she requested from Zahira. But since she hopes you can accompany her on her birthday, I believe you should be the one to personally bring her the cake. We'll be waiting for you here. จัดไปสวัสดีจ้าซาฮิราวันนี้ขอไปดูกับสาวอีกคนนะครับว่าคุณอะไร Are you here to pick up the birthday cake? One moment, please. Denia. She said she had to take care of something. But what exactly?
Does it have something to do with the Threnodian's frequency in the Deemer Plains? If the Space Trek Collective finding Denia was part of the Grand Architect's plan, then what about removing that page from her? Or maybe... If I were in Denia's shoes... Easy. Today is my birthday. I won't be going anywhere. Here it is. I know it's a bit late, but I believe it's more than enough to convey your heart. ขอบคุณครับ Rover, Denia has left the academy and is heading towards the Deemer Plains. เลยออกไปได้ไงมากินเค้กก่อน With her forte, we've detected residual void matter particles at the platform. Professor Armand was trapped inside a bubble. Luckily, no broken bones. She hasn't removed her resonance suppression device and tracker yet. Should we initiate the emergency protocol? No. Give me her location. Understood. Coordinates sent. Good luck, Rover. ไอเด็กตัวปัญหานี่หยิบมาอุ้ยฉันนึกว่าคุณจะห้ามดาเนียลไว้นะ I tried. What do you But mean? with her condition now, she would die if I tried any harder. มันไม่ใช่นิสัยมันเป็น Trees will grow tall, and leaves will turn green, Rover. That child simply made a grown-up decision. มาดูกัน The Solvane Heartwood. Spectacular. No matter how many times I see it. Will this be my last visit? Just as I thought, the void matter here is going on a rampage. I must get to the bedroom quickly. ว่ารีบกลับไปที่ห้องนอนให้เร็วที่สุดเฮ้ยดูดีนะคอมแบทดูดีผมยังไม่ได้ลอง Hi? ดูดาว18วีแสดงว่าต้องมีคอมโบ Leaving just a few words inside that page. Do find your way home more often. I knew it. นึกไว้แล้ว Sorry, Rover. But just like in the fairy tale, the magic wears off past midnight. At least this time I wasn't lying, right? Lend me your hand. And I'm home โอ้โหเชี่ยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเชี่ยอะไรครับเนี่ย ว้าว Back to this place Resident Evil อ่ะ once more. ทีคืออะไรนะทีคือหัน180ไอ้เชี่ย
ผมเป็นวันสวยจริงๆเลยเป็นตัวแสบ Is the elevator locked? ไม่ถูกหรอ Could โดน it ดี be? นายนะ Let's try to go around from the other side. ว้ายน่ากลัวจังไม่รู้เลยกูเจอผีโอ้ย Dania. เอาไปกด Where ติ้ว did you come from? And aren't you annoying to look at? โอ้ยโอ้ยเฮียเจียกันไปหมดเลยฮึบเฮ้ยเจอนักเรียน Dania, I told you a long time ago, didn't I? What was that? โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรว้ายเอาจริงทำจริงโอ้โหโอเคเอายังเอาหรือยังใช่ไหมเฮ้ยทำยังไง The world is a cliff, and civilization a train What? with carriages of different times. My attacks don't do anything. What? Does it not have a physical form? What? I see. As long as I keep my eyes on it, it'll มัน behave. ตามมาไหมข้างหลังมันตามมาเปล่าว้ายไอ้เหี้ยโคตรยากกว่ากูไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเอาจริงๆเอาเฮ้ยอย่าไอ้ชิ้นวิ่งเร็วกว่ากูซะด้วยปั๊บเฮ้ยเชี่ยกูเกือบตายเฮ้ยนี่น่ากลัวจังเลยกูชอบเลยชอบอะไรอย่างนี้เลยอย่ามาใกล้กูโอ้ยเปลี่ยนยังโอเค The moment it falls into the abyss, everything will also fall, one after the other. เสียงอะไรเดิน Locked. But Oi. there should still be an emergency key. หยุด stop right there man โอ้ยเสียงอะไรมาจากไหนเนี่ยเอ็งเข้ามาดูมาได้ด้วยเหรอ First, people abandon their morality, then emotions, and finally, faith. โอ้ยเฮ้ยเราโดนจากเข้าตรงไหนอะเฮ้ยมันเดินตามมาได้ยังไงนะมันมีสองทางเฮ้ยหยุดเลยกูต้องลากก่อนใช่ปะกูต้องลากก่อนใช่ไหมโอเคกูต้องลากมันมาตรงนี้ก่อนหยุด stop right there เชี่ยกูไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยกูพูดจริงๆล็อกหรือเปล่าไม่ล็อกเหรอมันไปทางไหนอ่ะมันคือข้างนอกเหรอ
เฮ้ยทำไมเดินมาเร็วกันเกินไปเร็วโอ้ยไม่ชอบเลยไม่ชอบว้าวยังไม่มี3 ตัว In the end, all that's left is an empty shell. The ruins. What a เสียทัน pestering หมดชิบหาย ghost. อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังนะไปนะเว้ยโอ้ You've been there before. You know how it feels. ล็อกไหมที่คนที่ชอบกูพุ่งเลยไอ้เหี้ยก็จะฟัก You reach out, yet you fail. Even to grab something to end your life. Calm down. Stop shaking, Denia. I should be able to go around from the other side. โอ้ยมันเยอะเกินไปแล้วมันเยอะเกินเฮ้ยโอ้ดูเธอ There is where you will finally sink and rest. Okay. Straight through it. วิ่งไปเลยลูกอย่าไปสนใจแม่แล้วไปอ๋อหรือว่าเมื่อกี้ก็วิ่งได้มาตลอดแต่ว่ากูไม่รู้ว่าเขาต้องเขาเชื่อมันก็วิ่งได้มาตลอดนี่หว่ากูก็เดินตลาด Like the winter wheat, but agony is the name that มันก็วิ่งได้มาตลอดแค่กูไม่รู้ So what? กูตกใจเดี๋ยวพาร์ทวิจินไอ้เหี้ยกูก็เดินไปดิกลับมาเยี่ยมบ้าน Let them say, I walked with the crib of the void. In your dreams. Come on. I'm not hiding from you again. Do not leave. Stay. Too close. Please don't. Forgive me. Bit by bit. Ashes to ashes. โอ้ Let me your hand. เขาไม่ทำอะไรอะสงครามไม่ใช่ Enough. Oh, please. Please don't. Again? Oh, my feet hurt. เจ็บเท้าแล้ว What มีที่ไหน This experimental terminal is getting on my nerves.
still feel the abnormal neural reflexes, even after an injection lately. Oh, really? Sounds like you can properly feel pain now. Remember this feeling, Danya. Pain compels us to live. To hell with that feeling. That bastard tried to fool me แล้วคน with เทงเคย saying ท่านเอา it น้ำเก as ลือ a มาหลอกฉันว่าเป็นยา painkiller. แก้ปวดต่างหาก You're awake. I prepared a present for you, Danya. I put it in your heart. What's a present? A present is a commodity without a fixed price. You'll be a nice little rule follower with it. Rules? What? Do you find your way home more often and don't bring strangers home? Huh. The food here has been left untouched. Why is that, Danya? At Star Torch Academy, there's something called dessert. Eating it brings back that scene in my dream. Starting tomorrow, come home for dinner. นี่เองแม่เลี้ยงเดี่ยววะเขาก็ A broken table I picked up from somewhere. Spent quite some time here. ลูก When was the last เป็น time I เป็น read a ฟอย book? เวอร์สินะ What was I reading? A professional guide to emotional performance? Oh, it became my draft paper anyhow. A textbook for void matter science. A seal-proof guide to enrollment. And the Lahairoi meteorology I borrowed from Nastasha. She even snuck a copy of the exam sheet inside. But she never mentioned it was from the previous year. I used all the wrong answers on the real thing. And she teased me about it for ages. Those academy courses were brutal. Barely ever scored above a D, besides void matters. Strange. They just come rushing back at times like this. And what's this? A memory album from the photography fan club? เจ๊โคตรเจ๊ Adorable. โอ้อนิเมชันนะโอเค But it'll turn out better if you smile. I spent 2 years watching people. Watching their joy. Their sorrow. What they call emotion is how they prove they're alive. But what's behind emotion? The three of us will be best friends forever. ดีงานดี What's มาก that look on my face? It's the heart, Denya. What you are isn't defined by where you're from, ๆ ว้าว but by your heart. Is that so? Then somewhere along the way,
an end to this. ผมปลูกมืออยู่นะผมปลูกมืออยู่แต่ไมค์แม่งอาจจะตัดเสียงสุดยอดครับสุดยอดตายเพี้ยนอีกแล้วนี่คืออย่างนี้ได้เวลาสะสาง Happy birthday to you. โอ้ย Happy birthday to you. Happy birthday No. to you. Happy birthday to you. Wow. มาผมนั่งหลังตรงละ Yeah, that sounds nice. But sorry, I just can't. ที่มันแซ่บขนาดนั้นอย่า However, จริงจังจริงจัง there จริง is จัง one thing I can do for you all. Destruction, all those things that don't belong here. From now on, they'll be gone. Back to the void with me. Oh, come to think of it, I haven't had cake yet. That's a bit of a shame. โลเวอร์ไม่ทำอะไรจริงเหรอโลเวอร์ดูซัมติงได้ไหมHow's that for teamwork? I'd sniff out Leviathan's frequency even in a pile of ashes and snatch it right up. Great work, Abby. ผมไม่อยากมาของห้องนี่ก็ผ่านมาแล้วโอเค You're very much welcome. Quick, let's go inside and check it out. เฮ้ยทำไม I hope Denny is okay. ตรวจสอบเลยยัดเสื้อไปนั่งในชั้น3เสริมครับงวดไอ้เหี้ย GA แม่งเหี้ยวางยาน้องอีกห้องนอนของดานี่อ่ะไป I assume by the time you get here, Rover, everything will have ended. Sorry I had to say goodbye this way. This is where it all started. With Fraxidus's Lahairoi plan, where the Grand Architect first made contact with Aleph 1, and where I was created. I took the Threnodian fragment the Fraxidus left here. Leaving it here would only cause more suffering. As for the experimental data, consider it a parting gift from me to the Space Trek Collective. To be honest, I did think of telling you everything about this place. But sometimes gifts can be incredibly inappropriate.
Your worries were correct. When the book page was removed, I received the Grand Architect's final message. กลับบ้านนะ Now, I am the last anchor point between Aleph 1 and Solaris. If I die according to plan, its fragment will disappear along with me. ตอนนี้ฉันคือจุดยุทธสุดท้ายของในวันกับโซลาริสนั่นเองนี่คือโอ้ว้าว I used to tell myself that was karma. But what does an ending like that mean for Sigrika? For Nastasha? For ว้าว someone like งาน you, อาร์ตส who วยอีก always แล้ว tries to save everyone. You're the Grand Architect's greatest rival. So making you betray your own heart is a bigger prize to them than the Threnodian fragment. It would mean that after all the frustration and failure, you are no different from them. You'd end up going down the same path. But if you had removed that page, the fragment would have lost control after receiving the message. It would have tried to find me, attempting to connect with Aleph 1 out of instinct. So, when I think about it, it's a good thing you never got to finish what you wanted to say back there. I was a child who showed up at the Fraxidus' door out of nowhere. Became their Threnodian lab mouse by accident. Ever since I can remember, they told me I existed for one reason. To make that moment happen. I've questioned myself countless times. What is the point of everything that I've been through? The answer is always the same. There is no point. Birth, pain, struggle, death. None of these have meaning. That's why when I first heard your story from the Grand Architect, I absolutely hated you, Rover. If someone like that is actually out there, then where were they during the longest, most painful days of my life? And ไม่ why? นะ Why would you appear before me just as everything was about to end? You know what I hated most? Why did everything about you have to be so impossible? Our encounter was never fair. So, I hope you can forgive me for not saying goodbye. This is something I must put an end to on my ตาย own. จริงเหรอเท่า It's just... It hurts to watch the way you live. I can't even imagine a day when someone like you runs out of miracles. They call you Rover, but you don't even know where you started or where you're going. Even if you made your ideals real, where would that leave you? Where is your happiness in all of that? I never understood what the Grand Architect was mumbling. The future, evolution, or what's going to happen eons later. But at that moment, in front of Aleph 1, I didn't want you to die. At least not at the hands of the Grand Architect, who's got nothing left but mere survival. What surprised me was that, despite hating you so much, I actually spent an unprecedented day with you. For the first time, I had my own birthday. For the first time, I forgot about the fear brought by the void. For the first time, I met someone I can truly open up to. How should I describe this emotion? It's a kinda hate, isn't it? I don't know where void matter particles will take me next. If I could start over, I'd like to visit the cities Nastasha talked about.
To visit places where there are no void storms and solar skin. Maybe I'll try picking a different major. Try napping in different classes. And taste different cakes in every cafeteria I go to. Damn, man. And then no matter how many times it'll take, I'll come back to Lahairoi. Back to all of you. Whatever you wanted to say, you can tell me the next time we meet. Oh, I almost forgot something important. Actually, all those powers the Grand Architect displayed, including shape-shifting, are not her true forte. Those are derivatives at best. And the shape-shifting has a catch. She needs long-term observation and analysis of her target to pull it off. It's just the idea of her using my face to talk to you. It makes me sick. So let's have a code word, just between us. Next time, if it's truly me, all my old hates will become likes. Oh, and could you help me enjoy half of my birthday cake? You can save the other half for me, of course. But don't throw away any of the toppings. ไปจริงเหรอเชี่ยไปจริงเหรอไม่ไปจริงวางเค้กส่วนของดาเนียลไว้ที่นี่ไหมวาง Aw. Will we ever see Denya again? We will. ไปจริงเหรอ Okay. But, what about the thing you didn't get to say? If you feel like you don't belong here, then someday in the future, would you be willing to... And what about the rest? เข้าแบ็คชอดีไหมจ๊ะ For now. จบแล้ว ดาเนียลไปแล้วไม่จะมีบทได้ใช้อีกเหรอยังไงเลยจะมีบทได้กลับมาเหรอโอ้ดีนะดีนะเพลงจะขึ้นตื่นอ่ะอย่ามาให้คุณได้ยินตอนนี้ If you got time, be sure to show me that super duper power. no มาจริงเลยเดี๋ยวจบละฟองสบู่เนาะโอ้ครึ่งแรกเพิ่งช่วยเองนี้ออกมาได้ครึ่งนี้ไม่ Do you have any clues about that scene in your memory? Nothing. It was just a scene. Maybe from some movies I watched as a kid. But maybe, in my opinion, you still have a chance to. Now you're reminding me of what Nastasha once said. Huh? Raise your head. What do you see?
Lahiroy's night sky. True enough. But my reply was the void, the darkness. What เพีย was ง her แค่มุม reaction? แบบยังไง She อะ said it was actually light fighting against darkness. มันเรียกว่าอะไรวะโคตรแมรี่ But เหรอ it looks like darkness has the upper อาจจะ hand, ยังอาจจะไม่ใช่ I said. But there was only darkness in Lahiroy at the beginning. Then came the light. You answered exactly the same way as she did. So light actually prevailed. You're right. ผมฟังภาคอันนั้นผมไม่ I ได้ guess อ่าน if you ฟังนะ never give up, the story will one day have a good ending. No? We've got the mind-bending herder. โอ้ We've got I the think mind-bending herder. The ยังไม่ eccentric กลับมา traffic illuminator. The ghost girl. ได้โปรดแต่ว่าอันเนี้ยมาให้หน่อยเถอะขอร้องละทำไมคนอื่นเขาเปิด10-20 โลแล้วเขาออกทำไมผมเปิดงานเย็นกลับบ้านลูกกลับบ้านแล้วลูกกลับบ้านแล้วลูกวิชาพะโล้ว่ากูก็จะเปิดอาวุธให้นางอยู่อะจะออกให้กูไหมเนี่ยมันจบไปแล้วนะ We've got the สำหรับ mind-bending herder. The บ eccentric ทสลับ traffic บท illuminator. สลับฉากครึ่งหลังก็นาเนียที่ไปนาเนียเราต้องไปอะเนาะไม่งั้นอันมันจะมีจุดเหนี่ยวแล้วก็จะกลับมาได้แล้วอย่างที่ยูกิบอกนะครับนะก็ตัดสินใจแบบผู้ใหญ่รู้ว่าตัวเองต้องไปนะแต่ก็ค่อนข้างเศร้าเลยทีเดียวที่น้องไม่อยู่แล้วสารเอ้ยทำไมไม่ออกแม่ง We've got the mind-bending herder. The eccentric. โอ้ยมีทำอันนี้ได้นี่นาสำเร็จภารกิจอันนี้กดหรือยังต้องทำอันนี้ก่อนด้วยโอเคนี่คือทำอะไรอ่ะ We've got นี่ the มันคือเควส mind-bending ไหนนี่นี่เหรอไปจริงนะ Precision and เควสดู quantification เศร้า are แต่เข้าใจได้ อยากชมเรื่องแบบการสร้างบรรยากาศการอะไรพวกนี้มากเลย รู้สึกว่าทำดีขึ้นทำดีแบบมากๆดีเทลดูเยอะดี แบบการเคลื่อนไหวมุมกล้องมูฟเมนต์เนี่ยรู้สึกว่าโดนใจหมดเลยตอนคุยกับดาเนียลบนดาดฟ้านะอันนี้คือกีดประตูใช่ไหมใช่คลิปนะ เดี๋ยวจะไปทำเควสนามิปองตรงไหนวะทำเควสส่งของอะ one with the sounds. เดี๋ยวก่อนแล้วทำไมกูหลับตัวไม่ได้เดี๋ยวถ้าชอคิปเปอร์ไม่ได้คุณสลับชอคิปเปอร์ไม่ได้ฮัลโหลเข้าไปไหนเนี่ย Oath from the heart. จะแท
อยู่ One with the sounds. เก่งเพราะมัน Leave it to me. รางวัลซะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาทำกิจต่อเลยแล้วกันในเมื่อจบเป็นแล้วผมขออนุญาตเอาเลเยอร์กลับมานะ Check. Ordained. You will obey. เรียกด่ารัวๆแล้วทีนี้แปลว่าเป็นซาโลเลนโอเคว้าว ว้าวจริงเหรอเฮ้ยเสียได้เป็นเขาเลยจริงDamn! Oh my god. Shadow descends. อะไรเนี่ยลบหลีกตัวจับไปเป็นคิวเรโซเนนซ์ได้สิลบหลีกได้อยู่แล้ว Vow from the soul. Down with the curtain. Endure and defy. พี่ลิงที่นำนานเกินนะไม่มี ER ได้ด้วยเที่ยวเขาเห็นแล้วดีดี Ordained. None shall whisper. ทั้งสองภาพเลยจะใช้กับมันว้าวอะไรครับเนี่ยเมื่อสู่ประตูเฉพาะเลยหลักเช่นมอบแบบพิเศษว่าถูกทำลายได้ที่ตกเศษเสื้อความฝันจะประกอบตัวเพิ่มเติมในดานเอานี้ละกันนี่เป็นฉากซิงก้าปะไม่ใช่เอากลับมาใช้ได้ดีอยู่นะเมื่อกี้ก็อยู่ที่คนจะมีเกียรติเยอะEndure and defy. Shadow follows. Vow from the soul. You will obey. Nowhere to hide. ข้าวเลยที่ทำนานเกินนะจริงๆ
ตี3-4 พันเลยเนี่ยทำอะไรเอ่ยโอเคไม่รู้ Down with the curtain! เอนี่เป็นกิจกรรมนะเนี่ยยังไม่ใช่ตอนนี้ยังก่อนไม่ใช่ยังก่อนประตูออกอยู่ใส่ Let's get อ๋ moving. อประตูตรงนี้เลยโอเคเควสนามิฟองคือไหนอ่ะไอดีนี่ก็จะเป็นนะสำเร็จภารกิจรองเซี่ยวหลีที่ชายขอบเวลาภารกิจรองเซี่ยวชายขอบเวลาจำจริงนี่อันนี้ผมขออนุญาตเร็วนะถูกไหมเนี่ยไม่ใช่ในส่วนนี้ผมขอสคริปต์นะครับสคริปต์เนื้อกิจกรรมภารกิจรองผมต้องการเพชรไปเปิดเดเนียฮัลโหลพี่บินได้ไหมAn intriguing device. ขึ้นเหรอ Let's get moving. เอาพี่ไม่ขึ้นเหรอโอ้ยาพิวเดี๋ยวกูลงไงนะกูจะขึ้นยังไงอันนี้กูขึ้นยังไงนะถอยรอบขับรถบินได้ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับคุณพี่เป็นไรพี่คุณพี่ติดบนต้นไม้ขออนุญาตที่รับบินLet's get moving. ใส่อันใดอัน
นนี้เหรอใช้เครื่องฉายทำลายก้อนน้ำแข็งต้องใช้อะไรด้วยอันนี้เหรอตีน้ำแข็งใช้เครื่องฉายทำลายก้อนน้ำแข็งแวะอ๋ออันนี้ไอ้เหี้ยยิงไปชนมันลูกสกิลทิชชู่เนี่ย Our rightful claim. What ใกล้สุดตรงไหนตรงนี้เดี๋ยวต้องมาสำรวจแมปก็จะได้เพชรเพิ่มอีกดี เสามันอยู่ไหนกันเสานี้ Let's get moving. ว้าวแบบให้สำรวจอีกตั้งเยอะ Careful. Get behind me. เดี๋ยวมีวินด้วยมันขึ้นไปยังไงก่อนนะ Heed the summon. Careful. Get behind me. เอาชนะเอ็กซ์โซสไตเลอร์จบไปเลยยังเอ็กซ์โซ Heed the summon. Flicker into form. Come, meet your end. อยากให้ศีรษะต้องหอกลง มีเสาไหมไม่มีด้วยต้องไปเปิดอีก Acceptable yield for effort spent.
เฮ้ยเดี๋ยวหมดเฮ้ยหมดโนโอเคกดค้างโอเคเข้าใจละเดี๋ยวจะมีผู้คนอยู่นะไม่คงไปข้างหน้าแบบใหม่แบบที่ต้องสำรวจอีกเยอะเลย Structural analysis complete. Obstruction. You are dead center. Structural collapse. Break apart. More. I needed more. ไปจบยังเซนเซอร์อ่านข้อความไอริสแล้วนี่มันเสร็จหรือยังอ่ะยังหรือโอเคเข้าใจแล้วเฮ้ยเข้าประตูเฉยมาพี่ผมต้องทำเวลานิดนึงยาแนวนี้ทิ้งจดหมายอะไรไว้ให้ลิก้าปล่อยไปLet's get moving. That Royan girl sampled every day. รุ่นพี่มาแล้ววันรู้สึกว่าให้ต่อรุ่นพี่ชนะเลยเป็นตัวเองนะได้สิจะพยายามตอบรุ่นพี่ครับเพื่อนฉันที่ว่าเธอไม่มีวันกลับมาอีกแล้วใช่ไหม Yep ใช่เราก็ต้องได้เจอกันอีกแน่เลย
จบดีนะจบ sampled ดี every dish without so แต่ว่าอันนี้น่ะก็ผิดมาซะยังอีกเหรอ That Royan girl sampled every dish. That Royan girl sampled every dish without so much as a มันไม่ใช่ flicker of แล้ว suspicion. แล้วทำไมคุณถึงมาเป็น after play ได้วะมันก็เดี๋ยวให้มันทำวันหลังแล้วกันนะก็นี่ครับ